then Raila Odinga could not have been in the streets rioting here and there. You heard of the whistleblower. The whistleblower is an ethical hacker whom the Azimio or La Umoja One Kenya Alliance hired so that they can explicate on what happened or what transpired in the IBC hackers servers. And they realized that William Ruto had hired mercenaries who came in and attacked the IBC servers, which made him the winner of the elections. You understand? So that's one of the reasons why Raila Odinga is marching to State House. Now, can you object to that? Hassan. Yes, mzee. Nimekusikia sana. Aha. Na mimi mchango wangu wa mwisho, manake ni wakati wangu umeisha, mimi nafanya kazi usiku. Ndio. Mchango wangu wa mwisho, hii ni nchi ya kidemokrasia. Naam. Na ni haki ya kila mmoja kufanya maandamano. Aha. Kitu mimi nitaomba na natarajia inshallah kwa uwezo wa Mungu yawe ni maandamano ya amani. Uko na mimi? Niko na wewe. Maandamano ya amani, yasiwe na mchafuko wa mali kuharibiwa ama damu kumwagika. Na swali lingine kabla hujaendelea ama hujamaliza. Naam. Una uhakika haya maandamano yatakuwa ya amani? Mimi ndivyo niombavyo. Lakini wajua pale kwenye maandamano hapakosi goons. Hao magoons. Sasa tutajuaje hao magoons na wa upande gani? Sasa hiyo ndio shida sasa. Kila mmoja atasema si wake, lakini baada ya kuruka na baada damu zishamwagika, mali ishaporwa, mali imevunjwa, watu wameumizwa, kila mmoja si yeye. Huyu atakwenda kwenye mavila zake na swimming pool zake kwa nyumba yake, na huyu ataingia State House, walioumia bado ni sisi. Naam. Mimi nitaomba tu hiyo maandamano kama itakuwa ikuwe ya amani. Mungu ajalie kufe watu, kusimwagike damu, mali zisiharibiwe, mali zisichomwe. Basi nitashukuru kuiona nchi yangu imepitisha siku ambayo ilikuwa ikingojewa kwa hamu na imepita kwa salama. Hilo sitomtoa nalo Mungu wangu shukrani. Ndio hivyo, Wakenya wamekusikia. Asante sana kwa mchango wako Hassan. Tunaomba tena kesho wakati kama huu uweze ukaingia katika hii live, kwa maana hii live itakuwa inakuja kila siku. Tuko pamoja, kama time ni hizi tuko pamoja ndugu yangu. Ndio hivyo Hassan. Wacha nipe mtu mwingine mchango, lakini usibanduke tu kama uko hapa. Haya, asanteni. Haya, karibu. Tuko na mgeni mwingine hapa anaitwa MCA John Muturi. MCA John Muturi, how are you? Mambo, inakuaje? Uko aje bro? Safi sana. Huko tuko 254. Mumesema Monday tutakuwa kwa street. Monday tunaenda State House. Now, kuna vitu nataka ndugu yangu tuelewane hapa. Aha. As much as tunaenda kwa maandamano on Monday, I want to tell our young youths that we only have one life. Yes. Na tuna spare ya maisha. Although we know how it feels. But wacha nikuambie kitu ambayo imefanya Raila amefikia hapa. Kitu ambayo imefanya Raila amefikia hapa, kuna provocation imekuwa ikitoka upande wa Kenya Kwanza. In fact, before even rallies zilikuwa zimeanza, Raila hakuwa na maneno. Lakini ile provocation inatoka kwa Deputy President and Kenya Kwanza. Hata itoki sana kwa Ruto. Inatoka most kwa wale watu ambao ni wa Kenya Kwanza. Unajua, the only person who knows the pain of losing an election is a contestant. The contestant. Hawa wengine, si unaona
kama ni wabunge unaona wanaendelea kuingia bungeni kupitisha mswada. So what I could tell somebody who is listening, Raila alibaki nje peke yake na Martha Karua. So uliona Jarango alienda bungeni. Alienda State House, I mean. So what I want to tell you, na kuna leader of majority, leader of minority. Yes, so yes. as much as Raila is saying he doesn't recognize William Samoei Ruto, he recognizes him indirect, because both houses, the Senate and the National Assembly, zinaendelea kufanya kazi. What we are saying, Raila is going for a demo on Monday, and the grievances that he's giving out, they are very genuine to the common mwananchi. Yes. Can you unajua kuna Wakenya wengine hawajaelewa ni kwa nini Raila Odinga ana march kwenda State House. So yes, nataka we explicate the reasons, the three major reasons as to why Raila Odinga is moving to State House to get the march to State House. Okay, I believe first of the reason Raila is heading to State House, there is a claim of a whistleblower mwenye alisema kura za Raila ziliibiwa, na that information was given out by the Azimio team. But this whistleblower, you know, my brother Brian, Yes. If you are a true Kenyan and you believe in justice, why can't you come out? Because huwezi niambia kama mtu atakuja aseme niliibiwa kitu na ni whistleblower. Sasa ni nani who is giving the security? Huyu whistleblower. So we need to know what happened, what transpired. We believe in justice and we believe that huyo mtu akitoka atuambie ni nini ilifanyika, kila Mkenya ataridhika. And how are we going to know that? Are we going to know that what really transpired in the IEBC through Raila Odinga marching to State House, or there is another way? Was there an inclusion for Raila Odinga to sit down with President William Samoei Ruto, have a talk and know and tell Kenyans what had transpired, or it must be the bare knuckles of marching to State House? I believe kuna vitengo za serikali ambazo ziko independent as we are talking now. Na kama itawezekana mtu aweko kwa witness protection, then it means huyo whistleblower should come out. Unajua tuziambiwe kitu Brian, tuende maandamano. Sasa unaenda maandamano under which circumstance? Ni nini ili transpire? Because sisi tumeambiwa whistleblower amesema hivi na hivi na hivi. Who is this whistleblower? It's not known. Which means now that Raila Odinga, does it mean that Raila Odinga is not justified to march to State House? As much as you have the evidence, whoever alleges proves. Now, prove to us that this whistleblower is giving us a clear information kweli uliibiwa kura. Sasa kufungua server, there is a way of opening those servers bila hata kuenda maandamano. Walienda kotini, Supreme Court ikasema wafunguliwe server, wakufunguliwa. Make another application ya kusema sisi we are not satisfied with the servers. Then the servers are opened. If they are not opened, then question the Supreme Court, why are they not being opened? But sasa kuja kuenda from time to time, President William Ruto has been saying that the servers were opened long time ago. And he said that the servers still remain open up to now, and Kenyan can access the information. But the thing that Kenyans are not understanding is, yes? Brian. Yes. Unajua, maybe we are living in analog world and we don't understand what is the meaning of the server. Now, how can we get to know ni server gani ambayo Raila anataka na ni server gani ambayo Ruto anasema imefunguliwa? So there is I think a misunderstanding of what the Azimio la Umoja needs and what Kenya Kwanza says. So
Mimi kitu ambayo ningeambia watu wa Kenya kwanza, stop provoking the Azimio la Umoja team. Unajua kuna vitu ambazo mtu anaweza kuja akisema like huyo mtu na baba yake amesumbua inchi for like 60 years. You know, that is inciting the public against one family, you know. Yeah. Again, sasa hao watu on Monday economy itakuwa iko mbaya. Kwa nini? Why am I saying so? Most businesses will be closed. The circulation of shilling will be down. Sasa huyu mtu ambaye anajiita president na deputy president wake, what happens when the circulation is down, there is no money in the economy. After your term, tutakuuliza umefanya nini? If there is people who are scared with maandamano ya Raila Amolo Odinga, ni watu wa Kenya kwanza. And hakuna mtu asikudanganya ati atuogopi sijui nini, polisi wako wanaogopa vibaya sana. Na mimi kitu yenye naweza kukuambia my brother, I'm not on any side of the two divides, but I'm talking as a Kenyan mwenye napenda Kenya. I believe we can do more than what we are seeing now. Leaders should come together. Watu wamesema wajinga waliisha Kenya. Kweli wameisha. Nobody is going to listen to you. Nobody is going to listen to you kama hutatuambia mambo waziwazi vile iko. So I believe, Brian, don't you think that when Kenyans are going to march to Statehouse on Monday? Now, what is the outcome, Brian? That is what we are talking about. So Brian, mimi nikufe juu ya mtu mwenye amekuwa akona pesa za bro, that is not going to happen to me. Mimi wacha nikae kwangu if it means kukaa kwangu. Raila Odinga himself said that the demonstration is going to be peaceful. All the bro, Brian, let me tell you. Maandamano tumekuwa hapa 2022 kulikuwa na maandamano kutoka airport. Okay? Raila Amolo Odinga hakuumizwa. Mtu aliumizwa ni mwananchi wa kawaida. So those youths who are thinking they are going out there to make like Azimio la Umoja wafili wako poa, the only person who can die is you. Hakuna polisi atashoot direct to Raila Amolo Odinga. Na watu wa Kenya kwanza wajue hivi leo, the moment watadanganyika ni kuenda kufrustrate Raila Amolo Odinga, the more wana make things worse. So let me tell them, kama unafikiria mtaenda kuarrest Raila Amolo Odinga on Monday or anybody in the cycle of Azimio la Umoja, you are going to do a very big mistake to yourself, because you are giving these people a morale to go on to the streets. Na sasa hapo ndio revolution inaanziaga. Unakuta when there is no circulation of the economy, there is no business which is going on. Sasa wewe utakuwa deputy president wa nchi gani? Wewe utakuwa president wa nchi gani when there is no peace in your country, more especially the capital city of Nairobi? Then it means that now you are of the opinion of dialogue rather than demonstration. Yes, because our watu wote, they are leaders, and in fact, let me tell you, there is an active part that Raila Amolo Odinga can play, and an active hii uongozi ni kubwa. There is roles every leader can play to make a country move to the next level. Hii mambo ya vita, mambo ya fujo, Brian, won't help anything. Sasa hiyo itatuletea nini kwa meza, Brian? Let me ask you, we say that we should learn from history. 2007, 2007, Raila Odinga and President William Ruto were together in one political divide. Yes. And when it happened that the elections were bungled and the country had fallen into skirmishes, the current president, William Samoei Ruto, was then a member of parliament for Eldoret North. He is the one who led delegations and all deliberations on now making demonstrations across the country. They are the ones who even started the infamous slogan of "No Raila, no peace, no peace, no Raila." You understand? So right now,
Okay, go on. It's okay. Right now the president is saying that huyu jamaa wa maandamano hawezi kutuuzia uoga. Okay. Hawezi tutisha, hawezi jiundia sheria zake ndio aweze kuzitumia hizo sheria. So tell me, Brian, who is accusing who and who Brian, is making his I want to tell you one thing. Politics is all about interests. So if you think Raila Amolo Odinga wangekuwa na Ruto back at 2030 ama 2050, it could not work. Look here. Ruto was with the Uhuru Kenyatta. 2013, 2017. Siasa ikaanzia hapo. Wewe ulifikiria Ruto wataachana na Uhuru Kenyatta? Of course. Now see where Uhuru Kenyatta is. So what I want to tell you, politics is all about interests. So right now the interest of President William Ruto is to swindle Kenyans and make them their life unbearable by increasing the price of commodities and make Now, the Electoral Forex Commission. Now, Brian, I want you to understand one thing. Kama kuna wakati ambapo serikali imekuwa ngumu. I think your phone actually, I input this. Your phone was well when you had a landscape view. Okay. Ulikuwa unaniona vizuri? Yeah. Okay. Yes. Let me do it. So wacha nikwambie my brother Brian. Hakuna serikali imewahi kuwa rahisi. Only having the people who are working with you wenye wanaelewa ni nini wanataka kufanyia wananchi. If you have a good team that is going to work for the interest of Kenyans, ndio mambo itakuwa mzuri. Unaona hata hii ya Ruto wanasema watateremsha sijui unga irudi sijui wapi. Tulikuwa na ya Uhuru ilikuwa imesema imeweka sijui electricity up to where. Hiyo mambo ya stima ilienda wapi? Wamesema affordable housing, kulikuwa na big four agendas. Tumeambiwa a lot of things. Kulikuwa na Hustler Fund, hii imekuja. The new regime when it comes, hiyo story inasaulika, tunaenda kitu kingine. What I want to tell you is to accommodate all leaders to make the country move forward. Na actually wakati tume accommodate all the leaders na tukue, unajua hawa watu tukiwaweka pamoja tuambie now we want a Kenya between you and you Ruto and Raila, we want a Kenya. Hawa watu watakuwa wanaangaliana. Hawa watu watakuwa wanaangalia ni nani anafanya makosa. Hakuna leader ambaye amewahi tuambia Raila ni mzuri kwa hii na hii. They only see the shortcomings, the disadvantages, Mr. Brian. So let us say, hakuna kiongozi anaonaga uzuri wa ule mwingine. Hakuna mwenye anaonaga ati nchi wakati ule mtu ametoka ndio mnasemaga alikuwa mzuri. Look at what people are saying about Kibaki. Wakati Kibaki alikuwa huko, si kulikuwa na maandamano still. Kwani Kibaki hakuwa na maandamano? Yes. So what we want to tell people is you need to be open-minded. You need to get out of your Kenya Kwanza coalitions. Sijui nini yaani unaona ukiambiwa Raila ni mbaya unamuona mbaya. You want to get out of Azimio. Ujue this country belongs to everybody. Na hakuna siku utakuwa Mtanzania. If you are a Kenyan, you are a Kenyan. We want to work. We want to stay together. We want to make our country look nice. More especially the youth. The youth tuko wengi, but whenever an idea is given, juu sisi ni maskini, let me tell you money, pesa ni kitu mbaya sana. Kuna mtu alisema napenda pesa lakini naomba Mungu nipe yenye nitaweza kutumia. Ni kweli. Youths are being given money, they are being coerced with a small change, alafu wanafanya mambo ambayo haitajiki. Sasa waja, for example nikuulize, maisha ni ngumu. Yes. Kwa kila mtu saa hivi tunaongea.
na ikiwa ngumu haimaanishi we have to hate somebody, sababu kulingana hata Raila mwenyewe angeingia kwa serikali sasa, kwani unga ingerudi 40? I don't Let think us be so. realistic, kwani ingerudi 40? Yeye angetoa pesa wapi? It's all about strategies. You see, running a government, you need strategies. And that is what I'm saying, and that is what I was telling you. If we want those strategies, wacha wafanye dialogue, we get to. Kwani interest ya Raila ni gani? Na interest ya Ruto ni gani? Si ni kuongoza nchi vizuri? But if we look at interest, let's look at reason number 2 on why Raila is marching to State House. Inflation in the country, high cost of living, high pricing of commodities, high taxation, you see, higher education, like higher prices in education, paying for education, and we have high petroleum prices, high food prices. That's the reason number 2 as to why Raila Odinga is marching to State House. And for true, Kenyans are unbearably suffering because the cost of unga is high, the cost of petrol is high, the cost of education. I heard that in universities now they had taken it to around 40-something thousand, if I'm not wrong, 48,000. Now, do you think Raila now is justified to march to State House and tell President William Samoei Ruto to resign or get out of State House because Kenyans are crying because of the high cost of living? Now, Brian, I want us to agree on one thing. Yes. Hata Ruto akitolewa leo, Raila awekwe hapo, we will still be having the same problem for a couple of some months from now. Nataka tuelewane hivyo kwanza. But what makes you think so that even if Raila Odinga could have been that seat, because Raila Odinga has never been a president? He has never been a president. But why then do you assume that if he becomes the president, which rocket science will he do? Because tumekuwa na subsidy ya kama ni chakula, kitu ndio hiyo tu ndio Ruto alitoa. Tumekuwa na subsidy ya petroleum, mambo na chakula ndio at least unga ilikuwa mahali. Now, ni rocket science gani ambayo ama ni any other source of income tuko nayo Kenya ambayo yeye Ruto haoni yenye inaweza teremsha hizi vitu chini ndio ifikie ile yenye Raila anataka? Kitu iko hapa, people should work together, Brian. Hii maandamano, presidency is just a name. Raila akona role ya play in the country. Tusidanganyane ati sasa ukianda wataandamana, watu watapigwa tear gas, wenye watapigwa risasi watapigwa, so what? Na wacha nikwambie Brian, let me tell you Brian. Yes, I'm listening. Hata kama Raila ata-achieve whatever he wants to achieve, kuna mtu atabaki na kirema ya tarehe 20 Monday, na hiyo itabaki kwa mwili yake forever. That is why I believe in dialogue. I believe in, kama Ruto anaona kweli Raila anauliza the grievances from Raila Amolo Odinga ziko sawa, wacha aunde commission na Raila aunde commission, let them discuss the minimum, ile wanaita minimum what? Wanaanza the minimums zile zenye inchi ikuwe na amani. What Raila Odinga gave President William Samoei Ruto 7 irreducible minimums. Na sasa gave him a 14-day ultimatum. Na sasa ngoja nikuulize Brian. Yes. If you are giving the 14 days ultimatum, this is the first time these people are becoming president. Kumbuka Gachagua ni mbunge
chukua ule mbungo wako umlete akue deputy president Brian. But chukua huyu mwingine ni mkora. Ruto ni mkora. Huyo naye ni mkora. So let us agree. Let us agree ni mkora because hakuna kitu ambayo look here alisimama kikampeni akasema I will give you hustler fund ambayo haitakuwa inalipwa na mtu ya kufanya biashara. Saa hii unachukua hustler fund ya 500 unalipa. So the promises are not there. Alituambia 6 stadiums, si unaelewa ziko wapi? In our dreams. We have to agree. Sasa huyu mwingine mwenye anaitwa DO ni anastahili apunguze mdomo. Gachagua doesn't know, you don't dare Raila Amolo Odinga. Number 1, you don't dare him. If you try to dare him, alafu kuna mtu anaitwa Tunaichungwa. They don't know nothing about Raila Amolo Odinga. Nimesikia wamesema sijui Raila alijaribu kupindua serikali 1982. Hakuna mtu angejaribu kubadilisha serikali 1982 wakati wa Moi na atoka akiwa hai. Juu wako hai wenye walijaribu, wale wanajeshi wote, wale watu so allegations zingine. Kenya Kwanza should be straight on information which they are feeding people out here. So tukianalyze kama wa Kenya, wewe mwenye unaambiwa uende maandamano na wewe mwenye unaambiwa Raila ni mganga, those people are playing with your mind. This is politics. I believe in dialogue, lakini sasa tena watu wenye wangefanya dialogue ni watu wa kanisa, but sasa wamenunuliwa wote, wako mifuko ya muungano fulani. Mimi sisemi ni nani, but you know ni nani. But now don't you think that now Raila Odinga marching to a State House is the solution because dialogue has failed? You yourself, you've finally, Brian, finally marching to State House will lead to a dialogue. Eventually what will come down, what they will trickle down to is a dialogue. Sababu maandamano mwisho itamalizia dialogue. Ita huyo mzee hapa, kina Kofi nani watafutwe sijui ni nani, wazee wale ma president wamewahi kuwa, African Union iitwe, watafute mtu, enda ufanye dialogue kwa Ruto, enda ufanye dialogue kwa. Finally what are we heading to? Is the dialogue. Are you getting my point? I'm getting the point. But now okay, mtaandamana muenda mumtoe kwa kiti. It is impossible. How impossible is it? How impossible is it? You saw what happened in Sri Lanka. Mimi kitu ningetaka kama unapenda Kenya na if you truly love our country Kenya. I'm not saying picketing is a crime. It is there in the constitution, it is allowed, you can do anything as much as you want. But what I'm trying to tell my people is, ukiona kimeumana hata wewe, hii maisha usikuve juu ya mtu. Usikuve juu ya mtu, Brian. But from what we know, the demonstration will be peaceful. It's not dying for somebody, but it's dying for the country. How peaceful do you think that demo will be? Haitakuwa hivyo venye mnafikiria. Haitakuwa vile tunafikiria hivyo, my brother. Sababu kuna watu wenye wao kesho wamepanga kuangaisha wengine. Hawatakuwa kwa maandamano. Na watatumia hiyo chance ya peaceful demonstrations kwenda kuangaisha watu pale town. Akipata mama ameweka vitu zake hapo, anabeba anaenda. Mama akienda kuuliza anashtuliwa. Unaona vitu kama hiyo. So it will bring uncomfort in the town. It will bring kurushwa kwa mawe ikirushwa, unajua itajua ati hii gari ni ya Brian, itaigonga tu. You will go deep in your pocket to recorrect your car. So ile kitu mimi as a Kenyan, mimi sina kitu, mimi ni mtu wa chini huko kabisa. Ningetaka kuhimisha watu wetu tuambie hivi. Maandamano ni picketing is so okay. But my brothers and sisters wale mtatokea, isikuwe mnaandamana na polisi na wao. By the way, Brian umenikumbusha kitu, na polisi na wao. Polisi kazi yake ni, sijui kama polisi wetu wanaendaga kwa kitu inaitwa crowd control.
Polisi hata yeye anarusha mawe. Seriously. But is that allegation justified? Have you seen a police officer? Wewe hukuona ya 2022 Raila akitoka airport polisi anarusha mawe? You never saw that. But huyo hata kama ni mmoja, you see, he cannot change the name of ndio hiyo tunasema in fact the government inastahili peleka watu retraining ambao ni polisi. A very good one, a very good retraining, because it's like hawajui kitu inaitwa crowd control. Na kama unajua when it comes to kutumia risasi live bullets to your own citizen, unajua polisi wanasahau, kwani nyinyi mlianguka kutoka mbinguni? Those Kenyans are your cousins, your brothers. Hii ni just it depends on the fight of politics where you are. Kenya Kwanza iko, Azimio iko. So what people should understand is from bed. Mtu wa Kenya Kwanza anatoka kitanda ya hospitali, wa Azimio anaingia hapo. So we should practice if you want to make a country go well, na kama unaipenda, you don't have to make chaos. Let us make our, unajua kuna njia ya kuimpeach president. There is many ways of getting Ruto out of Statehouse. Na zote hazijaisha. Can you educate Kenyans on the ways that you can remove a president from power? Look here. Let me tell you, Raila is equally a president. How? Sababu, Raila is a president. Listen, let me tell you how Raila is a president. Ruto allegedly won the election by 200,000 votes. If we won the election by 200,000 votes, it means wakati aliingia na sasa Raila yeye aliendelea na rally zake, akaingia Nairobi rally, akaenda Machakos, akaenda hivyo, akaenda Kakamega, which means huyu mtu hata kama kuna mtu wako anampenda wa Kenya, maisha so Yes. Yeah, MCA John Muturi, your audio has an interference, please. Your audio input has an interference. Iko na kelele? Yeah, now it's at least okay. Okay, so I was saying Raila Amolo Odinga hata yeye usimcheze, sio eti ni mtu. Again, it has gone to the interference. Can you maybe change the location, because I think it's infrared rays? He is called MCA John Muturi. He was just trying to explicate for us something very important in the government of Kenya. He was saying that Raila Odinga is equally a president, but we have unfortunately lost him. I don't know whether he's going to come back, but this is the Kenya News Alerts TV. I'm your host, Brian Kennedy, and today we have had a candid discussion on the march to State House on Monday that was announced by ODM leader and former Prime Minister Raila Odinga, who has maintained that President William Ruto's government is illegitimate and supposed to be ousted out of the out of State House, and we have maybe a transitional government, or we have a repeat election. So I was asking Kenyans to maybe contribute to us on what they expect on Monday and what really will be transpiring on Monday. Yeah, if anybody wishes to make a contribution, you can join through the link that has been pinned in the comment section so that we have a candid talk. This is our country.
We have to educate each other on what's going on and what's going to happen, and the best way is to avoid problems during such and such days. You had former Prime Minister Raila Odinga mentioning that Monday will be a public holiday. No civil servant is supposed to go to job, and that's now what translates to a civil unrest. You understand, in America in the 1890s, when they had a similar pattern and similar situations like Kenya, they had an inflation in their country and they were passing through political turmoils in the country. There was civil unrest. Many people, including Black Americans like Martin Luther King and all those people, they stood their grounds, rectified the wrongs by the current presidents by then in their country. And now America is a superpower. Kenya is a third world country, and we are growing. We are a growing country. There have been claims that now leaders in Kenya are not genuinely elected by the Independent Electoral and Borders Commission. And that's one of the reasons as to why Raila Odinga is marching to State House. Raila Odinga is going to lead his supporters to march to State House because he believes that he won the 2022 August general elections. But the elections were bungled and his victory stolen. That's why, first of all, he wants the servers to be opened so that the backend can be examined and people to know whether where the results were coming from, who was sending the results, and what had happened in the backend of the IEBC servers. And also, he has also put a concern on the dismissal of the Cherera 4, the IEBC commissioners who are embattled, the people who actually denied the election that was announced by Chebukati. He has also said that they cannot be chased anyhowly and constitutionally. He also has said that now President William Samoei Ruto has taken the opportunity to single-handedly now pick the next IEBC commissioners. You see, it's like now he's constituting an independent and electoral boundaries commission that belongs to him. His people are the ones he wants to be commissioners in the IEBC. Those are some of the reasons as to why Raila Odinga wants to march to the State House. Yeah, this is the Kenya News Alerts TV. Thank you for following us. Each and every other day, we will be bringing you alluring debates on the Kenyan politics and the status quo of things in the country. If you have something you feel like is burning and you want to share with Kenyans, you can join the discussion through the link. But until next time, I think today we have had it enough. Goodbye, and I log out. I've been your host, Brian Kennedy.